Good afternoon, and thank you so much for joining us here on 9 News Watch on this Tuesday. I'm Chris Bianchi, and today we have a special guest to discuss COVID-19, specifically in the Hispanic community here in Colorado. So we will do this in a bilingual fashion. So if you speak Spanish, we will be doing this in Spanish in just a few moments' time. And today, to discuss COVID-19 specifically in the Hispanic community in Colorado, we are chatting with Dr. Ricardo González-Fisher, a medical expert with Servicios de la Raza, and Vanessa Bernal from the Colorado Department of Public Health and Environment. And if you have a question in either English or in Spanish, again, we're going to do this bilingually, please email me at chris.bianchi@9news.com, and I'll make sure it is answered either today or in future weeks or episodes. That said, we are going to start things off in Spanish. And con eso, y hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado en español con el doctor Ricardo González-Fisher y Vanessa Bernal con el Departamento Estatal de Salud Pública. Buenas tardes y gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación, Chris. Gracias, aquí estamos para servirles. Qué bueno escucharles. Y bueno, además, si necesitas esta información en inglés, lo tendremos en más o menos 5 o 6 minutos, pero ahora empezaremos en español. Y si tiene alguna pregunta en español, por favor, envíemelo a chris.bianchi@9news.com. Entonces, con eso, Vanessa, bueno, buenas tardes. Y primero, ¿dónde estamos con COVID-19 en el estado de Colorado hoy? Chris, muchísimas gracias de nuevo por este espacio. Un placer estar aquí contigo y con el doctor Ricardo González-Fisher. Los números actuales son 110 nuevos casos reportados, 46 muertes, hay 151 personas hospitalizadas con COVID-19, hay 22 nuevas hospitalizaciones, el promedio de positividad de 7 días es de 2.5%. Recordemos que la meta del estado es mantener este número abajo del 5%. Y lo que se ha encontrado hasta ahora aquí en Colorado sobre la variante stealth o sigilosa, como le llaman, o también es la BA2, es que se ha encontrado en 7.01% de las muestras hasta el momento. Recordemos que toman 2 semanas en procesar estos números y cada miércoles se actualiza, por lo que esto es actualizado al 27 de febrero de este año. Y vamos a hablar más sobre la variante sigilosa específicamente con el doctor, pero con eso, Vanessa, yo quiero preguntar también sobre vacunaciones. ¿Y estamos viendo algún tipo de aumento en vacunaciones entre la comunidad hispana aquí en Colorado y entre otros grupos también? Efectivamente, Chris, como hemos hablado en semanas anteriores, este número entre la comunidad hispana y entre todos en general, pero específicamente entre la comunidad hispana, se está moviendo lentamente. Ahorita estamos en 39.52% de la comunidad hispana vacunada. Ahora, tenemos otro porcentaje también, del cual no lo había mencionado anteriormente. Este es un porcentaje modelo basado en el código postal donde las personas se vacunaron, porque muchas veces se deja en blanco lo que es la etnicidad. Entonces, basado en esta proyección, se estima que en realidad un 47.70% de la comunidad hispana está vacunada. Entonces, estos son los 2 números que quisiera compartir. Y bueno, como siempre, pues seguir motivando a las personas que no se han vacunado a que lo hagan, que esa es nuestra arma más poderosa contra el COVID-19 y contra cualquier otra variante que pueda surgir. Y vamos a hablar más sobre las clínicas de vacunación, bueno, pronto. Pero, doctor, yo quiero preguntarle sobre la variante sigilosa de ómicron, stealth ómicron en inglés. ¿Qué parece estar aumentando en Colorado y todo el país? Bueno, primero, ¿qué sabemos sobre esta variante y es más peligrosa o menos peligrosa que los otros? ¿Qué sabemos sobre eso? Sí, Chris, la variante sigilosa, la BA2, es una variante o una subvariante del ómicron que ya se había presentado, sido causa de la curva que terminó en febrero.
Esta variante se llama stealth o sigilosa porque ha tenido un cambio en la genética del virus que hace que no sea detectable fácilmente con las pruebas rápidas de COVID-19. Por eso se llama stealth o sigilosa, porque puede pasar con esas pruebas rápidas desapercibida. En algunos países está siendo la variable más frecuente. De hecho, hemos encontrado recientemente que cerraron, por ejemplo, Disney World en Shanghai. Han cerrado algunas regiones en China por la presencia de este virus. En Inglaterra está subiendo los casos. En Dinamarca encontraron 50,000 casos en un día. Entonces, sabemos que es una variante que se presenta, que puede transmitirse de una manera más activa. De hecho, es 50% más contagiosa que la variante ómicron. Sin embargo, no sabemos qué tan agresiva es. Bueno, yo creo que vamos a saber más en las próximas semanas y meses. Doctor, obviamente, yo creo que la cosa más importante que tenemos que preguntar es si puede contarnos más sobre la clínica de vacunas, qué servicio de la raza está organizando esta noche y el resto de la semana. Sí, Chris, gracias por eso también. Fíjate que decíamos, no sabemos qué tan agresiva va a ser esta variable, pero hay estudios japoneses que dicen que puede ser tan agresiva como la Delta. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de todos, y como estaba diciendo Vanessa ahora con la población vacunada, no estamos viendo tantos casos como antes, pero si una persona no está vacunada, tiene el riesgo de tener enfermedad seria. Por eso nosotros seguimos con nuestras clínicas de vacunación todos los martes en la tarde, esperando que la gente salga de trabajar y pueda venir a servicios de la raza. Esto es gratuito, es importante decirles que es gratuito, no necesitan cita, nomás pasar, se le pone su vacuna y en un ratito están en casa. Seguimos aplicando vacunas en el Consulado de México los martes en la mañana, los viernes en la mañana. Y este sábado vamos a estar a partir de las 9 de la mañana en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en Colorado Springs. Entonces, si alguien nos está viendo por allá o tiene algún asunto con el consulado en Colorado Springs el sábado, ahí los esperamos para vacunarlos con mucho gusto. Bueno, y también, doctor, muchas gracias viajando a todos los lugares, por todo el estado para ayudar a vacunar, ayudar a la población. Esto es lo que hemos tratado de hacer. El año pasado recorrimos la mitad del estado. Este año vamos a tratar de hacer lo mismo. Mientras siga habiendo necesidad, estaremos sirviendo. Muchas gracias, doctor. Y Vanessa, eso concluye la parte española de nuestro programa. Ahora seguiremos en inglés. So with that, we're swapping things over to English now. And Vanessa, we started with you in Spanish just a few moments ago. Vanessa, I want to just start things off by asking where we stand, generally speaking, with COVID-19 in the state of Colorado today. Vanessa, you are muted, sorry. Thank you, Chris. A pleasure to be here with you again and with Dr. González-Fisher. Well, case summary, it's 110 new cases reported, 46 new deaths among cases reported, 151 number of persons currently hospitalized for confirmed COVID, 22 new hospital admissions, and the 7-day moving average positivity is 2.5%. And let's remember that the state goal is to have it under 5%. And about the Omicron stealth variant here in Colorado, it has been found in 7.01% of the specimen. So that's what we have right now so far in regards to COVID-19. And Vanessa, are we seeing any sort of increase in vaccinations and specifically among the Hispanic community here in Colorado and of course among other groups as well? Chris, as we have talked in previous weeks here in this segment, it's moving, the number is moving, it's slow, but it's moving. Right now, for the reported on race and ethnicity in the Hispanic community is 39.52%, so it's a slight increase from past weeks.
And I also would like to share another number, which is the model race and ethnicity, which is higher. It's 47.70%. This is because there are some people that they don't put their race and ethnicity, but in estimations or in model projections, that's what they think that the number is higher based on the zip codes where a lot of Hispanic families live. So that's basically where we are right now. So there's a lot of people that still need to get vaccinated. And as we know, and we have repeated a lot, is the best weapon that we have against COVID-19 and any other new variants is vaccination. So we urge people to do it and to be up to date to their vaccines. And doctor, with that in mind, I want to start by asking you about the so-called stealth Omicron variant that seems to be increasing in Colorado and across the country. What do we know about this variant, and is it more or less dangerous than others? What do we know? Thank you, Chris. Well, the first thing is that it's called stealth variant because it's a subvariant of Omicron. The Omicron virus, the Omicron variant was the one that caused the last peak in the wave by the end of February that we were still counting when we started to go down the curve. The idea is that this virus has a genetic mutation in which it's losing its capacity to produce one of the proteins on the spikes of the virus that is used to detect it on the rapid PCR tests. So even if you're positive, sometimes the test will result as negative, so it needs a different type of testing. It's growing faster. It has a higher rate of spread than regular Omicron. It says about 50% more contagious. This means it will spread really, really fast. I was mentioning in Spanish a while ago that we have a high rate of cases going on in China. They closed Disney World in Shanghai because of the number of cases that they saw there. And in Denmark, they reported up to 50,000 cases in one day. So this is something that is spreading really fast among communities. With that spread and perhaps the chance that it does come here to the United States, Doctor, can you tell us more about specifically about the vaccine clinic that Servicios de la Raza is hosting tonight? Yes, and thank you for that question too, Chris. I think that it's very important to be vaccinated. We were saying that in Japan, there's some studies that show that the stealth variant can be as dangerous as other variants, including Delta. But we haven't seen a rise in the people who are in the hospitals or in deaths because there's a lot of people who are vaccinated. That said, if people are not vaccinated, we still have these clinics that we're opening every Tuesday afternoon at Servicios de la Raza, starting at 4 o'clock. They're free clinics. You just have to come by. You don't need to have an appointment. Just come in and you'll get your vaccine. It's very easy. We are also vaccinating everyone who wants the vaccine Tuesday mornings and Friday mornings at the Mexican consulate. So everybody who wants to go there, they don't even have to be Mexican to go there to get a vaccine. They just have to walk in the door, say they're coming for the vaccine, and they'll get a free vaccine right there. And on Saturday at 9 o'clock, we're going to be in the Our Lady of Guadalupe Church in Colorado Springs for those people who are going to be around us or around there. So a lot of different options, and thank you for your efforts in traveling around the state to hopefully increase that vaccination rate. And as we heard from Vanessa, it seems like hopefully, optimistically, we're seeing a bit more of an increase in the vaccination rate in the state of Colorado, although it is admittedly quite slow. That said, if you do have a question for either of our panelists, either now or for future weeks, please send it to me at chris.bianchi@9news.com, and I'll make sure that it is answered. In the meantime, that will do it for this week's look at COVID-19 in the Hispanic community here in Colorado. Gracias a todos, and thanks to everyone, and we will see you again here next week. Thank you. Thank you very much.